Well, howdy. The name's Vex, and welcome to The Legend of Heroes Trails in the Sky. This game was made by Nihon Falcom and was localized by Exceed Games. This game originally came out in 2004 for the PlayStation Portable. It was later localized and ported to the PC in, I think it was around 2014, so yeah, copyright's correct. Of course it would be correct. But this is the very first entry in the Trails series within the Legend of Heroes series. It's weird. It might not sound right, but it's correct. This is the 6th entry into the Legend of Heroes series, but the first in the Trails. Yeah, okay. It's kind of muddy, and that it gets even muddier the further you go back. So let's try to not go that far back. So I'm playing this on PC, and because the PC is so amazing, right? There are voice mods for the Evolution version of Trails in the Sky. Nihon Falcom essentially remade these games not too long ago, actually. I think they were remade for the Vita, and they included new art, new music, and fully voiced. Of course, in Japanese, that didn't come over in the localization, but we have them available. You just have to go and find them. So they're the Evolution voice mods. I have those. I don't have the art assets or the new music, because honestly I don't think the new art is that great. I mean, it's good, but I like the original art better. And the music, I don't know, I like this music. You know, that's just it. So, enough with the rambling already. Let's start the game. I'm going to go on normal. I'm going to be a bitch. I'm going to go on normal, cuz hard is legitimately hard, and that would just and I can't even imagine nightmare. So, let's just go normal. Oh, it feels so good to be in this house again. So good to see Estelle again. So the INI file with the INI file that comes with the voices lets you screw with the volume and all that stuff. It also lets you do autoplay or not. I have autoplay off, so I can explain things or make little snide comments on stupid things these characters say. But her daddy is really late. Her daddy is a fucking loser. Oh, Shara. You got a salad right there, it looks like, and some bread. I think that's some soup. I'm not really entirely sure. Might as well eat it now. Oh, hey. Random man. Oh, hello. The bad monsters. What is that in your hand? Is that a bad monster? You shouldn't give bad monsters as presents to your daughter. I like your present ideas. Apparently Cassius doesn't.
綺麗な服は好きだけどすぐに汚しちゃうんだもん。アクセサリーも遊んでて壊したら嫌だし。 Well, you can't argue with that logic, それより so. 父さん、その大きな毛布どうしたの？ひょっとしてそれがお土産？ Yep, the big blanket. With, you can obviously see feet, can't you? Look at this dead body. ま、こういうわけだ。割とハンサムな坊主だろ。I don't think you should be giving little boys as presents to your. This is kind of weird, Cassius. I'm not gonna lie. I'm glad to see you're getting a kick out of it, but. 大きな声を出すなって。起きちゃうって、この子生きてるの？ He wouldn't bring a dead body into the house, Estelle. What? なんかぐったりしてるけど。He's just asleep. What are you talking about? Why would you immediately think your father would bring a dead body into your house? 手当ては済ませたから、もう命の危険はないはずだ。だがとりあえず休ませる必要はありそうだ。You really are the weirdest girl I've ever met, Estelle, but I love you. ベッドに運ぶからエステルはお湯を沸かしてくれ。ラジOkay. ャー。よく I saw the 寝てる。 blankets move. この子、私と同じくらいの年だよね。こんな真っ黒の髪、私初めて見るかも。確かに見事な黒髪だな。ちなみに瞳はアンバーだぞ。Apparently that combination is not usual from where they are from. それはともかく、そろそろ話してもらおうか。 Yeah, Cassius. Why are you bringing little boys into our あの house? 子、誰なの？なんで怪我してるの？どうして父さんが家まで連れてきたの？ひょっとして隠し子？お母さんを裏切ってたの？ An illegitimate. No, that's beautiful. どこでそういう言葉を仕入れてくるんだか。 It's a little girl trying to just use this big old word. シェラザード Oh. に決まってるか。そう。 Why is Sherazard talking about illegitimate children? What? まったくあの耳年豆。こ Yeah. の子は父さんも仕事関係で知り合ったばかりなんだ。 He was just laying in the middle of the road, nearly dead, so I picked him まだ up. 名前も知らなかったりす。仕事って遊撃士の？まあな。おっと。目を覚ますぞ。本当に琥珀色？ここは。坊主、目を覚ましたか。ここは俺の家だ。とりあえず安心していいぞ。どういうつもりです？ What do you mean, little boy? 正気とは思えない。どうして放っておいてくれなかったんだ。どうしてって言われてもな。いわゆる成り行きってやつ。 You can't pull that out of your ass like that, Cassius. ふざけないで。カシウス・ブライト、あなたは自分が何をしてるのか。 Yes, it is Cassius. ほら、 I don't know. 怪我人のくせに大声出したりしないの。怪我に響くでしょ。 Bounce on him again. Teach him a lesson. 誰？エステルよ。エステル・ブライト。俺の娘だよ。お前さんと同じくらいの娘がいるって話 It's like, しただろ。 I don't remember you telling me that. I was half dead. そういえば。ってそんな話をしてる。あた。大きな声を出さない。わかったよ。でも君の行動の方が余計に怪我に。なんか言った？だから怪我を悪化させる。なんか言った？なんでもないです。ま、この家の中では I adore エステル Estelle. に逆らわん方がいい。 She's such a cutie. 本気で怒らせたら俺もかなわんくらいだからな。 A little bit bullheaded, but you know. そうみたいですね。ところであんた、名前よ名前。こっちだけが知らないのって悔しいし不公平じゃない。
Yeah. What's your name? 道理だな。今さら隠しても仕方あるまい。 If you don't tell us your name, Estelle's gonna jump on you 不 again. 便だし、聞かせてもらおうか。わかり、僕は。 You do not leave that as a cliffhanger. And here we are, 50 years later, when they're all dead. Oh. And by 50, I mean like 8. Maybe more. Just a little bit. I don't fucking know. 眩しい。よく寝た。今朝の当番は父さんだったっけ？それじゃあヨシアはまだ寝てるのかな？起きてるみたいね。You know, I would figure Estelle's room would be a bit messier, but it looks like she keeps it fairly clean. I don't know what, you know, 私も早く支度しよっと。 what these mystery boxes all over the place are. That one next to the teddy bear, the one next to the other teddy bear. Are they supposed to be Jack-in-the-Boxes? Like what is that yellow thing on that other one?
Oh god, the birds are just going to get into the attic. Shut that window. Come on. You're supposed to be playing your music. Joshua. Joshua. ヒューヒューやるじゃないヨシュア。 We already have some technical difficulties. おはようエステル。ごめん、もしかして起こしちゃった？うん、ちょうど起きたところよ。でもヨシュアってば朝っぱらからキザなんだから。いやー、お姉さん思わず聞き惚れちゃったわ。 Oh, I'm gonna have to turn down the music if it's gonna be this loud over the voices. 何がお姉さんだか。僕と同い年のくせにさ。ち甘いわね。同い年でもこの家では私の方が先輩な You're んだか the ら。 only woman of the house, Estelle. 言うなれば姉弟子ってやつ？ Yeah, loyal follower. はいはい、よかったね。あー、なんか投げやり。でもほんといい曲よね。他の曲も好きだけどやっぱりその曲が一番好きかな。あれ、なんて名前だったっけ？ What's it called again? I didn't get to fucking hear it. 星のありかだよ。 Oh well. Just make up a name for it right off the top of my head. I gotta look cool in front of this girl. そうそう、星のありか。 Cool and mysterious. Whereabouts a light? あー、私もハーモニカうまく吹けたらいいんだけどな。簡単そうに見えてこれが結構難しいのよね。君がやってる棒術と比べたらはるかに簡単だと思うけど、要は集中力の問題だと思うよ。全身を使わない作業ってなんだか眠くなってくるのよね。ヨシアもハーモニカもいいけどもっとアクティブに行動しなくちゃ。 There's another reason why I didn't want to use the evolution portraits. From what I could tell, I don't know if this would actually happen on the PC version, but it looks like they would take up a good portion of the screen, and I don't want that. Eventually that's going to start happening, I think. No, they didn't start doing that yet. 'Cause those were the evolution versions of the Crossbell games too, weren't they? I'm confused. I don't know what I'm talking about. I'm rambling again. I'm sorry. ヨシアの趣味ってあとは読書と武器の手入れくらいでしょ？ On with the story about how Joshua is a fucking nerd. 今時インドアばっかりじゃ女の子のハートはつかめないわよ。 No girl is gonna be impressed with just that. Ooh. 悪かったね。受けが悪くて。 I don't know, man. I don't want to spoil anything. そういう君こそ趣味に偏りがあると思うけど、釣りとか虫取りとかスポーツシューズ集めとか。 What kind of boy wants a girl who loves fishing, collecting bugs, and has a fetish for sports shoes? I mean, I don't want to spoil anything. I mean, I would. I mean, the sports shoes, you can take it or leave it. I mean, I don't want you spending, いいじゃん、好きなんだ you know, millions of dollars on new shoes, but come on. The other ones are fine. っていうか虫取りなんかとっくの昔に卒業したってば。本当かな。おーい。 Sorry to cut you off, Cassius. おはよう父さん。朝食の用意もうできたんだ。 Well, looks like Joshua was, you know, set on calling him dad, too. ああ、バッチリだぞ。二人とも冷めないうちにとっとと降りてこい。了解。すぐに行くよ。 You okay? Let's do it. あー、お腹いっぱいになっちゃった。 Y'all should finish that bread. That bread has been on the table for 8 years. 朝からよく食べるな。いいじゃん。食う子と寝る子はよく育つよ。まあしっかり食ってせいぜい気合を入れるんだな。お前たち今日はギルドで研修の仕上げがあるんだろう。 Finishing up our training? How exciting! 今までのおさらいだけどね。それが終われば私たちも父さんと同じ。もう子供扱いさせないんだから。まだまだ青いな。最初になれるのは準遊撃士。
一人前になりたかったら早く声優劇士になることだな。 I'm not listening to you, Cassius. I can do whatever I want. If I want to be a full-fledged bracer, I'm gonna be a full-fledged bracer. 上等じゃない。見てなさいよ。いっぱい功績を上げまくって父さんを追い越してやるんだから。やれるもんならやってみろ。何張り合ってるんだか、エステル。油断は禁物だよ。今日 Yeah. は最後に試験だってあるんだ A から、ね。 test? Fuck. Well, we're all screwed. え Eh? 試験って何？まさか覚えてないとか言わないよね。研修が身についているかどうか確認するためのテストだよ。合格できなかったら補習だってシェラさんが言ってたじゃないか。やっばー、完璧に忘れてたわ。そういえば知らねえがそんなこと言ってたような気も。まあでもなんとかなるって。 You can tell she's serious because there's a star right there. She's gonna do it. She's gonna nail everything. 君って子はのんきというか。まったくもってこの楽天的な性格は一体誰に似たもんだろうな。 I don't know, Cassius. How can that happen? 父さんほどじゃないってば。まったく似た者親子だな。まあいいや。エステル、ギルドでシェラさんが待ってるよ。うん、わかった。シェラ姉を待たせるとあ、そうだ父さん。 Oh God, keep her away from the stove, please. 今夜の食事当番、私だけど何か食べたいものでもある？リクエスト。食べたいものか。ルーアン風魚の蒸し焼きバルサミコ酢風味なんてどうだ？ The fuck you think Estelle is? Gordon Ramsay over here? 何それ？ See? それはエステルにはちょっと無理だと思うけど。 Our stomachs. 言ってみただけだ。いつもと同じ魚のフライかオムレツでいいさ。 Yeah, fried fish and omelet's close enough. She can just, you know, add some herbs to it and call it the Ruan style bullshit you just said. 失礼な親父ね。反論できないのが悔しいけど。ああ、その代わり頼みがある。雑貨屋でリベール通信というニュース紙を買ってきてくれ。今日最新号が入荷するはずだ。わかった。雑貨屋でリベール通信ね。500 Mira, Jesus. 残ったら小遣いにしていいぞ。ただし無駄遣いはするなよ。 You're very あ generous. りがとう。それじゃあ父さん。おう、しっかりやれよ。 Let's go! Okay, so I'm playing this with a controller. I've never played it with a controller before. One of the cool things about this port is that you can play this game entirely with a mouse, and only a mouse. I think that is the greatest thing ever, man. So I've got free camera on, which I think is pretty okay. I usually run with 95, I think it was 90 or 95 degree angle turning. So I want to see how this goes. Ah, it feels so good. It feels so good to be back in this thing. The last time I played Trails in the Sky was in 2016, so 2 years ago. It's hard to believe it's already been 2 years. Oh my god. But welcome to Rolent. I'm going to go with Rolent because it sounds better in my ears. If it doesn't to you, I apologize, and I forgot to turn the music down, so we'll have to listen to this before we can do anything. 早すぎもせず遅すぎもしないってとこかな。教会の日曜学校を卒業したばっかりブレイサーになるためにこんなに勉強させられるなんて夢にも思わなかったよ。それも今日が最後じゃないか。好きで志望したんだからこのくらいは苦労して当然だよ。それもそっか。よし、最後くらい気合を入れてシェラ姉のしごきに耐えるぞ。 It's last hazing, let's do it. 入ったみたいだね。
Does it involve beer? Oh, we're underage. すぐそこにあるブレイサーギルドに入ろうか。 Well, if Shara's anything like Sarah, then she won't mind too much. Alright, let's go. Okay, so we can press start and we get... Oh, that's cool. Okay, so what about triangle? No, nothing. Okay, so circle is that. Cool. Okay. So let's go ahead and turn that down. That down. So here we also have the battle voices. So after the battle you have little quotes that the characters will say. I can choose from Japanese, off, or English. Oh, man. So, Estelle's voice actress in English for those battle quotes is Lisa Silverman, and Joshua's is Chona Bosch, which of course is the Persona 4 protagonist and Adachi. When I figured that out, I was like, I just can't escape Persona. But this is Aina. She works the counter at the Bracer Guild. She's a cutie. I've actually never heard her voice. It's actually pretty good. Oh, thank you. Ganbare. Let's hear Shara's voice. 星と吊るし人、忍者と魔術師、そして逆位置の運命の輪。これは難しいわね。どう読み解いたらいいのか。知らねえ。おはよう。 That's not bad, actually. Maybe once she gets hyper, it'll... あら、エステルよしは。 Oh, we got that ara going on, baby. Hell yeah. 珍しいわね、こんな早くに来るなんて。最後の研修くらいはね。 Since it's my last day of training, why not? Just whatever. ブレイサーになってやるんだから。ああ、いつも意気込みはいいんだけど、ま、その心意気に応えて、今日のまとめは厳しくいくからね。覚悟しときなさい。そんな。おだまり。毎回教えたことを次々と忘れてくれちゃって。 It's one ear and out the other with Estelle. そのザルみたいな脳みそからこぼれ落ちないようにするためよ。よしは知らねえがいじめるよ。 Well, granted, Estelle, everyone's going to be picking on you. 大丈夫ですよ、シェラさん。エステルって勉強が嫌いで予習復習もめったにやらないけど。Joshua over here is just fucking throwing her under the bus, not a care in the world, passing it off as smooth as possible. ついでにむやみと人よしで余計なおせっかいが大好きだけど、勘の良さはピカイチだからオーグメントも実践で覚えます。Eventually, probably. こうなったらそれに期待するしかないわね。ちょっとよしはなんか全然フォローしてるように聞こえないんですけど。心外だな。君の美点を正直に言ったのに。まったくもう。あ、ところで知らねえ。タロットで何を占ってたの？なんだか難しい顔してたけど。ああ、近い将来身の回りで起こることを漠然と占ってみたんだけど、ちょっと調子が悪いみたい。読み解くことができなかったわ。読み解くことができない？へえ、そんなことってあるんですか？あまりに意味深な形になると逆に解釈に困ることがあるのよね。まあそれはいいわ。最後の研修を始めるわよ。今まで習ったことを一通りおさらいするわよ。 Alright, it's time for ブレー talking. サーとして活動するのに必要な最低限の常識だからね。特にエステル、ちゃんと聞いておきなさい。Pay attention, man. Yes. Come 何 on. について知りたいの？ I would like to know about the orbments. 動力と呼ばれるエネルギーで動く機械仕掛けのユニットがオーブメントよ。セプチウムを加工したクォーツが中に組み込まれていて、その気候に応じて様々な現象を引き起こすことができるわ。 We'll get into this a little bit more soon.
Excuse me, I gotta sneeze caught and it won't go away. Oh god. But there is a very, very big difference between the orbit system in this game and the orbit system in Cold Steel. 最初に発明されてから50年くらいしか経っていないけど We get some of the same information repeated, but we'll get into that just soon. 今では照明、暖房などの日用品から兵器、魔法、飛行船まであらゆるものにオーブメントの力が利用されているのよね。ちなみにこの技術革新は一般的に動力革命と呼ばれているわ。Yeah, you had to repeat that line a few times, didn't you, Cher? Oh no. 何について知りたいの？ Let me learn about the bracers. ブレーサーというのは地域の平和と民間人の保護のために働く調査と戦闘のスペシャリストよ。 So remember that in Cold Steel, we essentially did bracer-like tasks, but we weren't actually bracers. In this game, we get to be bracers, which is kind of cool. 魔獣退治や犯罪の防止だけでなく荷物の護衛から落とし物の捜索まで様々な形で地域に貢献する仕事ね。 I've heard them described as park rangers. 各地の遊撃士たちを束ねているのが大陸全土に支部を持つブレイサーギルドよ。何について知りたいの？ Now let me learn about the Liberl Kingdom, which is going to be the big information dump. ゼムリア大陸の西部に位置する豊かな自然と伝統に育まれた王国よ。 So we got the big areas. We got Roland, where we're at right now. We got Bose over here. I'm pointing at them as if you could fucking see me, but you can read. So we got Bose, we got Ruan down there, and then we got Zeiss. Was it Zeiss? 大陸でも有数のセプチウムの産地で、それを利用したオーブメントの開発でも高度な技術を誇っているわ。 Alright, yeah. Liberl is fairly small. I mean, especially compared to Erebonia, but they got some good ass shit on the Septium, man. They got a lucky break. リベールにとってオーブメント技術は周辺の大国と渡り合いながら独立を守っていくための重要な柱ね。10年前、エレボニア帝国に侵略された時も最後に王国を救ったのはオーバルエンジンで空をかける飛行船を利用した作戦だったわ。 I think I mentioned this in the Erebonia and the Cold Steel playthrough, but Liberl is essentially like their air force is the best, while Erebonia has the best like tanks and shit. So yeah. まあ帝国とは今も微妙な関係だけど、アリシア女王陛下の優れた政治手腕もあって、何について知りたい？ Alright, let's all. I figured that would be, a bigger exposition dump, but... さてと、復習はこのくらいで勘弁してあげるか。今日はやることが山ほどあるんだから、とっとと実地研修に進むわよ。 Let's do the practical 知ら portion. ねえ、実地研修って今までの研修と何が違うの？実地っていうのは現場を体験してもらうってことよ。これから2人には遊撃士の仕事に必要なことを一通りやってもらうわ。それってつまり机でお勉強じゃないってこと？ええ、もちろん違うわよ。あちこちに出かけていって実際に体を動かしてもらうわ。たっぷり汗かいてもらうつもりだから楽しみにしてなさい。 Look at that unbridled optimism and positivity just shining through. 助かったわ。 Yeah. 体を動かせるんなら今までの研修よりずーっと楽よ。もう心配して損しちゃった。なんだか急に元気になったね。その笑顔が最後まで続くといいんだけど。さてと、最初の実地研修に行きましょうか。 Let's get cracking. Come on, let's do it. 最初の研修は仕事内容の確認よ。その前にまず2人に渡すも。アイナ、もう用意できてる？え、いいわよ。じゃ、2人とももらってきなさい。大切なものだからな。 You got some bracing notebooks. それはブレーサー手帳といって仕事の記録を残すための公式な手帳よ。 Give you everything. どんな話を聞いたのか、どこで何を見つけたのか、
些細な出来事が手がかりになることも多いわ。細かいことでも必ず記録を残すようにね。わかりました。ちょっと面倒かも。あら、返事が一つしか聞こえなかったけど。記録を残すことはブレイサーの大事な義務よ。めんどくさがらずしっかりやりなさい。はーい。じゃ、実際にやってもらうわよ。出口の方を見て。掲示板があるでしょ。掲示板のところまで行って仕事の内容を確認してきなさい。When the bulletin board is approached, an exclamation mark will appear. Pressing the OK button will display the job list. By selecting the job names on the list, you can view their details. Coolio. Okay, so Shara is our client, 500 Mira pay, a direct request. This training will involve searching the sewers beneath Roland and bringing back the contents of a chest. See Shara for details. Details of the job confirmed on the bulletin board and other important events will be automatically recorded in the Bracer Notebook. The Bracer Notebook can be easily found by clicking on the Books tab in the Items menu. It can be accessed by configuring a Bracer Book shortcut button on the Configuration menu. いいわね。ちゃんと確認できたみたいじゃない。掲示板のチェックはブレイサーにとって基本中の基本。緊急の仕事がないかどうか常に確認しとくのも大事な義務よ。義務ばっかりで聞いてるだけでも息苦しいわね。確かに規則は多いけど、それだけの責任がある仕事だからね。いい加減な気持ちでいたらとても務まらないと思うよ。もっと気合い入れていかなきゃ。It's time to get motivated. 切り替わったかしら。もうバッチリ。Virgil comes crashing in. What's up? じゃあその気合が抜けないうちにさっさと次の研修に行くわよ。今度はどんな内容ですか？ Joshua, did you not just read the bulletin board with me? お向かいにあるメルダースさんの工房に行って工房の利用法について勉強するわ。Oh, I guess we're not ready. わざわざ営業中に時間を取ってもらってるんだから失礼のないようにね。